meet you. My name is Mara. Hello. The client. Hello. And your name is? My name is Celine. I'll try to help you today. If you'd like to take a Do seat. you mind if I move the chair? Of course. How can I help you today? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Pues necesito que me ayuden porque tengo la casa, me ha puesto candados, están las puertas cerradas y estoy en la calle directamente. She wants you to help her because she finds locks on her door and she's on the street. Okay. What was your address, please? ¿Cuál es tu dirección? Pero que no lo sabe ya él. If you don't know the address already. Okay. You need to tell me what your address is, where you were living. Pero no se me perder el tiempo si ya tiene mi dirección ahí. Tienes que decir la dirección. Pues yo no sé por qué, la verdad. Es She que es doesn't una want pérdida de tiempo. to give you the address. She says that's a waste of time. Unfortunately, I do need the address before we can help you. De acuerdo, desafortunadamente, porque es sobre la 34 de la calle Portes, ¿sabes? 44 from, what do you say the road? Portes. Portes Road. Thank you very much. And what is your country of origin, please? ¿Cuál es el país de original? Pero esto es todo necesario, esto, si ya tiene mis detalles. Did she say is all this necessary if you got all the details? I'm afraid it is necessary, yes, because the criteria is quite strict and we need to make sure that you are entitled to our assistance. Todo esto es necesario porque tienen que exponer todo en la criteria del caso. Todo esto es Sí, lo que necesario. necesito es que me abran las puertas y poder entrar y She only needs to open the door and get inside the house, get in. Okay. We do need to know what your nationality is, I'm afraid, your original nationality. ¿Tú sabes qué nacionalidad tiene? La nacionalidad Sí, pero es original. que veo que es innecesario, necesito que me solucionen el problema. She said that it's necessary that she wants to solve the problem. She says it's a waste of time. I'm sorry, ma'am, you do need to give us all the information that we need because we need it for our file. Necesitas dar la información porque lo necesito para tener en el récord De de tu acuerdo, caso. es lo que necesito. She said what do you need? I just need to know your country of origin, first of all. El país de origen. Aquí está. Spain. And do you have a Spanish passport? ¿Tienes pasaporte Sí, español? sí, claro. And will you be able to provide that if needed? La tienes que traer si lo necesitas. Sí, sí, por supuesto. Thank you. And would you be able to tell me what happened today, please? Por favor, si le puedes decir qué pasó hoy. Pero es que ya tiene toda la información y no entiendo. A ver, vale, se lo voy a contar. Llegué a casa y no pude abrir la puerta porque habían puesto los candados y estaba todo cerrado. Han cerrado las ventanas, han cerrado las puertas. Fui a recoger a mi hijo del colegio y cuando volví estaba lloviendo, nos tuvimos que quedar en la calle, estábamos en la calle. Permiso, ¿puedes decirlo en oraciones cortas? No sé qué hablar. Hablando muy rápido. Yeah, I'm just telling her to use short sentences. Okay, thank you very much. Yeah, so she went to the house and everything was locked. The window was locked and she couldn't get in. ¿Y después qué pasó que no pusiste entrar? Simplemente salí a recoger a mi hijo. Cuando volví, estuve media hora fuera de la casa. Están las ventanas cerradas, las puertas cerradas. Todas mis cosas están allí. Simplemente estamos en la calle. She said when she went to pick up the son, she came back and she found everything closed, window closed, door locked, and that she's feel that she's on the street. And do you think your landlord did this? ¿Crees que el propietario hizo Por esto? supuesto, es una pregunta estúpida. Of course, it's a stupid question. Thank you. Yes, yes. And do you want to get back into that property? Que si quiere volver de vuelta a la propiedad. Por favor, pues claro que sí. Dile que dejes de preguntar preguntas estúpidas y que, por favor, que alguien me solucione el problema. Que por supuesto. Of course you want to go back to the property. That is a stupid question. Please don't use a question like that. Unfortunately, we do need to ask you some questions. They may seem a bit silly and a bit obvious, but we do need to ask those for our file. Necesitan hacerte todas esas preguntas porque eso lo tienen que mantener en el récord de tu caso. We only ask questions we need to ask so that we can potentially help you. Ellos necesitan hacerte preguntas que te van a ayudar potencialmente. Did your landlord serve you any notice to tell you that he was going to lock the doors? Él te dijo en avanzado que te iba a poner candados en la puerta.
Bueno, sí, pero la verdad es que no me dio tiempo a hacer nada, lo hizo muy rápidamente, yo no esperaba que me dejara en la calle tan rápidamente. Yes, he gave notice to her that he's going to lock the door, but she said he didn't expect that and he's going to leave her on the street. Okay. And how much notice did he give you? ¿Cuánto te lo hizo de anterioridad? Pues no sé, una semana, supongo, unos días, es que no me acuerdo, no sé. 1 week, she doesn't One remember. week, thank you. And did he say why he was going to let you take you out of the property? ¿Te dijo por qué te iba a sacar de la propiedad? No sé, no recuerdo, supongo que... no exactamente, supongo que sea porque llevo un poco de retraso en el pago del alquiler. She said that she doesn't remember, but she's thinking because she's in an area with a rent. Okay. And how much rent do you owe? ¿Cuánta renta debes? Pues exactamente no lo sé porque yo me quedé sin trabajo ahora unos meses y llevo ya unos meses sin poder pagarlo. Supongo que... She doesn't remember because she's jobless and then she doesn't remember how much she owes. Some people are so stupid, they just don't pay their rent and they expect landlords to keep them in the property. It's ridiculous, isn't it? Serves her right, if you ask me. Also, excuse me, but that's not relevant to the case. Que algunas personas que piensan que son estúpidas porque como no van a saber cuánto es la renta. You calling her stupid? Es que es increíble, yo vengo aquí que me solucione el problema y me están llamando estúpida. She's coming to sort out the problem and you call her stupid. Okay, apologies. Let's see what we can do. Disculpa, que voy a ver qué puedo hacer por ti. Okay, even if you haven't paid your rent, your landlord still has to give you proper notice. If he wants to give you notice, he should have served you a Section 21. Okay, el propietario le tiene que dar una noticia de anterioridad y tiene que ser en el, what do you say, Act 21? Yes, Section 21. Section, Yes. en la sección 21. ¿Y eso qué es? Porque no... What is that? That is a notice that he wishes you to vacate. Gives you 2 months' notice. Okay, eso es una noticia de que vas a ser desalojada en He then has to take that notice to court, and the court will say either yes or no, he can chuck you out of the house. Tiene que tomar esa noticia de que vas a ser para la corte y que vas a estar desalojada. Because you're in rent arrears, he could also serve you a Section 8. Como estás que debes renta, vas a estar en sección 8. But that is only because you're in rent arrears. But because you don't know how much rent arrears you're in, you have to be in at least 2 months rent arrears. Tienes que estar por lo menos 2 meses de renta que debes. Y como tú no sabes cuánto debes de renta. Yo qué sé, yo no sé los detalles. Yo lo que sé es que estoy en la calle, necesito que alguien me solucione. Me está llenando la cabeza de detalles que no necesito. Yo necesito que alguien me abra las puertas y pueda coger mis cosas y que me consigan otra casa porque yo necesito un sitio de vivir, necesito estar en la calle. Demasiada alegría. She's filling her head with things and she doesn't understand anything and what she wants is to get to the house and get her property things and then if you can find any other house for her. Okay. Well, regardless, because your landlord has locked you out of the property without giving you correct notice, it is an illegal eviction. Que aparte de que te están diciendo que te dieron una noticia de anterior que tiene que desalojar la casa y eso es ilegal. Because it's an illegal eviction, we need to speak to your landlord. Do you have his details? And also what we need to do is we can call the police and they can break into the property and with a locksmith, and then that locksmith can let you into the property. You can then change the locks again yourself. Excuse me, could you please choose sentence? Oh, my apologies. So what we can do is, because it's an illegal eviction, we can ask somebody to let you back into the house. Como es un desalojo ilegal, te van a dar para que puedas volver a la casa. Once you're back in the house, you can change the lock yourself again, and your landlord will have to serve you proper notice if he wishes you to leave. Puedes agarrar tus propiedades, pero el propietario te va a tener que dar una noticia legal. Muy bien, muchas gracias. Very well, Once you're back in the house, you can live there
until the landlord gives you proper notice. If he gives you proper notice, then you will be required to leave. Que puedes volver a la casa, quedarte ahí hasta que el propietario te dé una noticia legal de que puedas tener que dejar la casa. Is that okay for you? Sí, sí, yo lo que quiero es que me abran las puertas para poder entrar, coger mis cosas y después ya solucionaré los otros problemas, pero sí es lo que necesito de momento. At the moment, what you want is to go to the house and get the properties that belong to us and then try to resolve the problem. Okay, you will have to resolve it with your landlord. You will have to stay in that property. If you want us to find you another property, we can do that, providing your landlord serves you proper notice to say that he wants you out. It's too long. Once you're back in the property, you need to live there until your landlord asks you to move out with proper notice. Cuando estás en la propiedad te tienes que quedar ahí, tienes que esperar que te dé una noticia legal. Muy bien. Are you happy to do that? ¿Estás feliz con lo que te Sí, 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 es lo que necesito. Necesito entrar en mi casa, necesito... Yes, poder she estar is en la calle, happy. lo que She only wanted to get the belongings and get inside the house. Okay, we will arrange for a locksmith then. If you would like to apply for a council house or social housing after that, you will need to come back and see us. Ellos van a arreglar para el cerrajero, te abren la puerta y si necesitas que es una casa del cónsul o tienes que volver. Muy bien, sí, no, esa era la información que quería porque yo es que no sé exactamente, no está nunca en esta situación, no sé exactamente lo que tengo que hacer y sí, pero lo que necesito urgentemente es poder entrar en mi casa. Yeah, she's happy with that. She never been in this situation. That what she wanted to go inside the house and resolve the problem. Thank you very much. We'll arrange for somebody to get you into the property. Muchas gracias. Te van a arreglar algo con el cerrajero porque te abre la puerta. Ah, bueno, gracias.